Now see, the next phenomena which we have to study in wave optics, that is diffraction. Now diffraction means what? When waves encounter to any obstacle, it implies when the wave is passing through the slit, we can say like that. Okay. So slit is the obstacle. So through the slit, when it passes at the time from the edge of the obstacle, bending of waves takes place. And this bending of waves, that is called diffraction. That is called diffraction. And the scientist Grimaldi very first observed this particular phenomena. Now here we have to give one thing in our mind. Diffraction was obtained experimentally first. And then after those experimental observations were explained with the help of theory. ઓકે એટલે આ વસ્તુ માઇન્ડમાં રાખવાની કે પહેલા એક્સપેરિમેન્ટ થયો હતો અને એક્સપેરિમેન્ટલી ડિફ્રેક્શન ઓબ્ઝર્વ થયું. એટલે જુઓ મેં અહીં તમને બતાવ્યું છે કે ડિફ્રેક્શનમાં શું થાય. ઓકે, સી સપોઝ હિયર light is passing through this particular slit. હવે લાઇટ જ્યારે આ સ્લીટ ઉપર પડે ને ત્યારે after all we can say the wavefront incident on the slit. Now each and every particle on the wavefront behave as a secondary source. હવે એ બધા જ પાછા પોતાનામાંથી સ્ફેરિકલ વેવલેટ્સ જનરેટ કરશે. હવે એ સ્ફેરિકલ વેવલેટ્સ આ જે ઓબ્સ્ટેકલ છે એની સાથે જે કોન્ટેક્ટ એસ્ટાબ્લિશ કરશે એ અલગ અલગ હશે. બરાબર છે? એટલે ડિફરન્ટ waves produced will be deflected, or we can say the bending of different waves will be different one, or we can say different waves will be deviated at different angles. હવે આપણે અહીંયા આગળ કોન્વેક્સ લેન્સ મૂકી અને એને જો સ્ક્રીન ઉપર ફોકસ કરીએ, then we can observe this thing at the center, means this O, which one is on the normal bisector to this particular slit. There you will get the maximum intensity on the screen, which is known as central maxima, which is known as central maxima. Then after, on either side of this central maxima, you will get dark bands, means minimum intensities, which are known as first minimas. Again, on either side, you will get the intensity of light, which is known as first maximas. But here, the intensity of first maxima, that will be very much less than the intensity of central maxima. Then again, either side, you will get minimum intensities, which are known as the second minimas. Then again, you will get maximum intensities, so are known as second maximas. But again, the intensity of second maxima, that will be very much less than that of first one. તો આ ટાઈપનું તમને એક્સપેરિમેન્ટલ ઓબ્ઝર્વેશન્સ મળે જ્યારે તમે એક્સપેરિમેન્ટલી લેબોરેટરીની અંદર લાઇટ વેવ્સનું ડિફ્રેક્શન સ્ટડી કરો ત્યારે. ઓકે, તો હવે આનું એક્સપ્લેનેશન કેવી રીતે અપાય થિયોરિટિકલી? ઓકે, ચલો અહીં સુધી ક્લિયર? Now see, we can give the explanation of central maxima like this.
here all those waves when are passing through the and are not deviated, એટલે કે જ્યારે આ સ્લીટની અંદરથી પાસ થતા હોય ને ત્યારે આ સ્લીટની જે એજ છે જેને આપણે ઓબ્સ્ટેકલ કહીએ એની સાથે ટચ જ ના થાય એવી રીતે અહીંથી પાસ થઈ જાય તો એનું ડિફ્રેક્શન નહીં થાય. So when all those waves which are not diffracted, when superposed here, at that time the path difference between those waves superposing at point O, that will be equal to 0. So constructive interference will be formed, and due to that the maximum intensity of the light will be obtained at this particular point. So in this way we can give the explanation of central maxima. Clear? Now some waves are diffracted at such angle theta for which slit behave like divided in two parts. Slit behave like divided in two parts in such a way that the wave diffracted from the edge of the slit, means as shown in the figure, at point L, and the wave diffracted from the center of the slit at point A. These two waves, when superposed at a point on the screen, at that time the path difference between those two waves, that becomes lambda by 2. So they produce the destructive interference, and so that the intensity will be 0. Now for each and every wave diffracted from this first part of the slit LM, its effect will be cancelled by the waves which are diffracted from the second part of the slit MN. એટલે કે આ LM પાર્ટમાંથી જે વેવ્સ આવશે ડિફ્રેક્ટ થઈને તો એ દરેક વેવને કોરસ્પોન્ડિંગ આ MN પાર્ટમાંથી ડેફિનેટલી એક ડિફ્રેક્ટેડ વેવ એવું હશે કે એ બેના સુપરપોઝિશન માટે પાથ ડિફરન્સ લેમ્બડા બાય 2 થાય. તો હવે બ્રોડ સેન્સમાં આપણે એવું કહી શકીએ that the effect of all the waves coming out from this first part of the slit will be cancelled by all the waves which are diffracted from the second part of the slit. So at a point on the screen we get the dark band. Clear to all of you? Now suppose the width of slit is A, and here see the waves diffracted from L, M and N are represented in the figure. Now draw normal from L to the wave which one is diffracted from N. So that is LQ. Now after this LQ, all the waves will cover the same path. It implies that suppose we think about the wave which one is coming out from L and M, then here this is the path difference between those two waves, and that is of the order of lambda by 2. So for the wave coming out from N and L, the resultant path difference that will be of the order of lambda. એવું એટલા માટે થાય કે M અને N માંથી જે વેવ્સ ડિફ્રેક્ટ થઈને બહાર આવે છે એ બે વચ્ચે પણ પાથ ડિફરન્સ લેમ્બડા બાય 2 હોવો જોઈએ. ને પોસિબલ તો જ થાય કે આ લેમ્બડા બાય 2 હોય તો આ પછી
lambda થતું હોય. Okay, so now from figure we can write sin theta, that is equal to this opposite lambda upon this hypotenuse A. Now theta is very small, so we can write sin theta, that is nearly equal to theta. So theta, that is lambda by A. Okay, now path difference at point P, lambda, that we can write this lambda, that is equal to A theta, and that is for first minima. That is for first minima. Okay, or say simply you can write this one like this also. Sin theta, that is if you take this particular side, then sin theta, that is this side opposite, that is lambda by 2, and this one is now the hypotenuse, that is half part of the slit, so divided by A by 2, so again you will get the same thing. Okay, so theta, that is lambda by A here. Clear to all of you? Now on either side of first minima, there is the maxima, which is first maxima. Okay, now for first maxima we can give the explanation like this. Some waves are diffracted at such angle theta dash so that the slit behave like divided in 3 parts. So in that particular case, see the figure, that will be like this. Can you see? And here see, the slit behave like divided in 3 part. So for first part here, see the path difference, that is lambda by 2, for second one lambda, and for third one 3 lambda by 2. In this way the slit will behave. Clear to all of you? Now if we give the mathematical explanation for this, then we can write sin theta dash, which is nearly equal to theta dash. So for that, opposite here, that is lambda by 2, and on this side the hypotenuse, that will be A by 3, because 1/3 part of the slit that we have to consider. Now in this case, when we consider here 3 part of the slit, then as discussed, for these 2 part, the waves diffracted from part 1 and waves diffracted from part 2 will cancel the effect of each other, and we will get the intensity only due to superposition of the waves which are diffracted from third part only. So intensity, that is very less due to that reason. So here we can write now theta dash, that is equal to 3 by 2 lambda by A. Then second minima on either side. So for second minima we can give the explanation like this. Some waves are diffracted at such angle theta 1 for which slit behave like divided in 4 part. So here if we consider 4 part of the slit, then for first part lambda by 2, then second part lambda, then for third part 3 lambda by 2, and then for fourth part 2 lambda. In that way we can represent the diffracted waves. So simply we can say this thing: the waves which are diffracted from first 2 part of the slit cancel the effect of each other, and similarly all those waves which are diffracted from third and fourth part of the slit will also cancel the effect of each other, and therefore resultantly we get the minima at the point of superposition of all these waves. Now for those waves, if we write sin theta 1, then that is opposite for this first part, so lambda by 2.
but this hypotenuse. So here now we have to consider 4 part of the slit. So first part that will be a by 4. So we can write therefore theta 1 equal to 2 lambda by a. Clear? Now see, for first minima, theta equal to lambda by a. For second minima, we have 2 lambda by a. Suppose we think about third minima. So in that case, we have to consider 6 part of the slit. તો અહીંયા તમારું theta 2 એ 3 lambda by a આવશે. ક્લિયર? પછી એવી જ રીતે અહીંયા જો તમે સેકન્ડ મેક્સિમા લઈ લો તો હવે આ ફર્સ્ટ મેક્સિમામાં તમે 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ થયેલી ઇમેજિન કરી હતી સ્લીટને. Then for second maxima, we have to imagine it is divided in 5 parts. So 4 parts will cancel the effect of each other and the intensity on the screen will be obtained only due to all those waves which are diffracted only from that fifth part. એટલે એની intensity હવે હતી એના કરતા first કરતા બી ઓછી આવશે. So for that here you will get theta double dash, that is 5 by 2 lambda by a. So now in general we can write the condition for minima, that is theta equal to n lambda by a, and condition for maxima, that is theta equal to 2n plus 1 lambda by 2a, and here n equal to 1, 2, 3 and so on. So in this way we can give the explanation for the intensity distribution on the screen in diffraction pattern. Clear to all of you? In the double slit experiment, we must note that the pattern on the screen is actually a superposition of single slit diffraction from each slit or hole and the double slit interference pattern. This is shown in figure. It shows a broader diffraction peak in which there appear several fringes of smaller width due to double slit interference. The number of interference fringes occurring in the broad diffraction peak depends on the ratio d by a. That is the ratio of the distance between the two slits of the width of slit in the limit of becoming very small. The diffraction pattern will become very flat and we will observe the two slit interference pattern. Now example 10.5. In example 10.3, what should be the width of each slit to be? Obtain 10 maxima of the double slit pattern within the central maximum of the single slit pattern. Now we want n equal to 10 maxima, right? D, that is 1 millimeter. In this particular example, it is given to you. Now see, now if n maximas are accommodated in the angular width of 2 theta, then we can write 2 theta, that is n lambda by d. Okay, but say here central maxima that is accommodated between first minimas. So we can say angular width of central maxima that is also equal to theta plus theta, that is 2 theta. Okay, now to find out theta we have to consider this first minima. So condition for minima, that is lambda by a, it implies that here we can write theta, that is lambda by a. So we can write resultantly n lambda by d, that is 2 lambda by a, lambda lambda cancel. So a, that is 2d by n. Now we want to accommodate 10 bright fringes or 10 maximas. 2d, distance between two slit, that is 1 millimeter, means a, the width of the slit, that we have to keep 0.2 millimeter. Clear to all of you now? Comparison between interference and diffraction. Simply આ બધા points આપણે યાદ રાખવાના છે, theoretical વસ્તુ છે. See, interference that is obtained due to superposition of
waves which are from the coherent sources. ઓકે, એટલે કોહેરન્ટ સોર્સિસ અલગ અલગ આપણે લેવાના છે અને એમાંથી જે વેવ્સ આવે છે એના સુપરપોઝિશનથી આપણને ઇન્ટરફેરન્સ પેટર્ન મળે છે. ક્લિયર? એટલે ડિફરન્ટ વેવ ફ્રન્ટ્સ આર સુપરપોઝિંગ ઇન ધ કેસ ઓફ ઇન્ટરફેરન્સ. હવે ડિફ્રેક્શનમાં શું થાય છે? The waves which are originated from the same wave front but different particles or the points. When these waves superpose, then we get the diffraction pattern. Okay. Then in interference, all the bright and dark fringes are of equal width. એનું equation પણ આપણે derive કરી ગયા છીએ. In diffraction pattern, central maxima have the maximum width, and then after for successive minimas and maximas, the width is decreasing one. Then in interference, all the bright fringes are with same intensity. But in diffraction pattern, central maxima, that is with maximum intensity, and then after for successive maximas, the intensity rapidly decreases. Okay. Now in interference pattern, we observe the dark bands which are perfectly dark one. But here in diffraction pattern, the dark bands, the minimas are not perfectly dark one. So these are the differences in interference and diffraction. Clear to all of you? Now resolving power of telescope. So first of all, we have to understand the resolving power of any optical instrument means what? Resolving power means the capacity of the optical instrument to observe very close objects as two distinct objects. That is its resolving power. Scientist Rayleigh આપણને એવો ક્રાઇટેરિયા આપેલો છે કે જો એ ક્રાઇટેરિયા સેટિસ્ફાય થાય તો તમે બે વેરી ક્લોઝ ઓબ્જેક્ટને એ બે ઓબ્જેક્ટ છે એવા અલગ અલગ જોઈ શકો. જો એક સિમ્પલ એક્સપેરિમેન્ટ મેં તમને બતાવ્યું છે. આ ફિગર જુઓ. Now we can say in this particular figure there are blue lines. Simple આપણે લેમેનની જેમ વિચારીએ તો these are blue lines. હવે અત્યારે આપણે આટલું ક્લોઝ જોઈએ છીએ તો આપણને ખબર પડે છે કે these are blue lines. હવે એકચ્યુઅલી આ ડિફ્રેક્શન ભણ્યા પછી આપણને એ તો ખ્યાલ આવે કે કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટને આપણે ઓબ્ઝર્વ કરતા હોઈએ મીન્સ કે આપણે એની ડિફ્રેક્શન પેટર્ન ઓબ્ઝર્વ કરીએ છીએ. કારણ કે આપણી આંખમાંથી બી જ્યારે વેવ્સ પાસ થઈ અને એની ઇમેજ ફોર્મેશન થાય છે તો આઈ લેન્સ જે છે ઓબ્સ્ટેકલ તો છે જ, તો એની એજ પાસેથી ડિફ્રેક્શન તો થવાનું જ છે. મીન્સ ઇમેજ ફોર્મેશન ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ ધ ડિફ્રેક્શન પેટર્ન. હવે માનો કે આપણે અહીંયા એવો એક્સપેરિમેન્ટ કરીએ કે આ જે મેં બ્લુ લાઇન્સ બતાવી છે ને એનાથી હું ધીમે 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 દૂર 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 આમ જતો જાઉં. બરોબર છે? તો ડેફિનેટલી કોઈક એક ડિસ્ટન્સ ઉપર એવું પોઝિશન આવશે કે એનાથી પછી જો દૂર જઈએ ને આપણે તો આપણે આ બ્લુ લાઇન્સ જે છે ને એવું નહીં જોઈ શકીએ. Then we will see there is the blue band. આપણને એવું લાગશે જાણે બ્લુ કલરનો આખો પટ્ટો છે, પણ આ જે બ્લુ કલરનો બેન્ડ છે that is made by large number of blue lines. એવું આપણે distinguish નહીં કરી શકીએ. કારણ કે પછી શું થશે કે આ જે લાઇન્સની આપણા સ્ક્રીન ઉપર જે ઇમેજ ફોર્મેશન થાય છે એટલે કે એની જે ડિફ્રેક્શન પેટર્ન તૈયાર થાય છે એ બધી ઓવરલેપ થઈ જશે. તો આવું ઓવરલેપિંગ થાય એટલે
જે ઇમેજ ફોર્મ થઈ છે, ધીસ ઇમેજીસ વિલ મિંગલ ટુ ઈચ અધર, એકબીજાની ઉપર ઓવરલેપ થઈ જશે. એટલે આપણને પછી ખ્યાલ ના આવે કે એકચ્યુઅલી આ ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ્સ છે કે એક સિંગલ ઓબ્જેક્ટ છે. ક્લિયર? હવે જો રેલે જે ક્રાઇટેરિયા આપ્યો ને એ શું હતો? તો ડિફ્રેક્શન પેટર્ન જે મળે એમાં ઇમેજ ફોર્મેશન ધેટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ સેન્ટ્રલ મેક્સિમાસ. હવે આજુબાજુમાં જે આપણને મિનિમા મેક્સિમા થાય છે તો આફ્ટર ઓલ એજની શું થવાની? એને ફેડેડ બનાવવાની છે. એટલે ઇમેજ જે તમારું ફોર્મ થયું એની એજ એ જે ફર્સ્ટ મિનિમા ફર્સ્ટ મેક્સિમા એ બધી જો ફોર્મ થતી હોય તો એ ફેડેડ બનાવશે. રાઈટ? એટલે જો સેન્ટ્રલ મેક્સિમા આપણને જેટલી શાર્પ મળે એટલું આપણને ઇમેજ સારું મળે. ઓકે, હવે જો સપોઝ વી હેવ 2 point like objects which are very close to each other. આ ફિગર જોજો અહીંયા. ઓકે, તો હવે એની ઇમેજ જે ફોર્મ થાય છે એટલે કે એની જે ડિફ્રેક્શન પેટર્ન ફોર્મ થાય છે, તો આ બંને જે ક્લોઝ ઓબ્જેક્ટ હતા એની જે ઇમેજ ફોર્મ થાય છે, બરોબર છે, તો એ પોઈન્ટ લાઈક ઓબ્જેક્ટ હતા તો ઓબ્વિયસ છે કે સર્ક્યુલર ઇમેજીસ ફોર્મ થઈ હશે. તો એની અહીંયા આગળ ડિફ્રેક્શન પેટર્ન પણ મેં પેરેલલ બતાવી છે, જુઓ અહીંયા. બરોબર? હવે આ જે બે ઇમેજ છે એનાથી આપણને એવી સમજ ક્યારે પડે કે આ બંને અલગ ઓબ્જેક્ટ્સના ઇમેજ છે? તો આ ઇમેજને આવી રીતે ડ્રો કરીએ ને તો એનાથી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ના આવે. એના માટે રિલે ક્રાઇટેરિયા આપ્યો કે જો આ જે છે ફર્સ્ટ ઇમેજ એની આ સેન્ટ્રલ મેક્સિમા છે, આ સેકન્ડ ઇમેજની આ સેન્ટ્રલ મેક્સિમા છે. સો if the central maxima of any one image superposed to the first minima, this one is the first minima of second image or second diffraction pattern, or far than that, then and then only you can observe those two objects as two distinct ones. If the distance between the central maximas of these two images that is close than this, then the images will overlap to each other and you will not be able to distinguish those two as two distinct objects. So for that, Rayleigh suggested this thing, this alpha here, the angle alpha, this should be minimum 1.22 lambda by d. એટલે મિનિમમ આટલો એંગલ તો આ બંને ઇમેજીસ અહીંયા ઓબ્ઝર્વરની આઈ પાસે ફોર્મ કરવી જોઈએ. એનાથી મોટો એંગલ હશે તો ચાલશે, પણ જો એંગલ આનાથી નાનો થઈ ગયો, આ બંને જે ઇમેજ ફોર્મ થઈ એણે જો આનાથી ઓછો એંગલ અહીંયા સબટેન્ડ કર્યો ઓબ્ઝર્વરની આઈ પાસે, તો પછી ઓબ્ઝર્વર એ બંને ઓબ્જેક્ટ્સને ટુ ડિસ્ટિંક્ટ ઓબ્જેક્ટ છે એવું સમજી શકશે નહીં. Or in other words, we can say the central maxima of both the images formed, if it subtend angle that is minimum 1.22 lambda by d or more than that, then and then only observer can observe those two objects as two distinct objects. Clear? તો હવે જો ધારો કે લેન્સનો ડાયામીટર જે છે એ d છે અને આ ઇમેજ ફોર્મ થયું, તો આ ઇમેજની એંગ્યુલર વિડ્થ એટલે કે જો હવે આ એજ અને આ એજ એ બંને જે અહીંયા એંગલ સબટેન્ડ કરે, રાઈટ, that is alpha minimum, so that is 1.22 lambda by d. That is angular width of this image. Okay, અને the resolving power is defined as the reciprocal of alpha minimum. So resolving power of telescope, that is 1 upon alpha minimum. So that is d upon 1.22 lambda.
Clear to all of you? Now example 10.6. Assume that light of wavelength 6000 angstrom is coming from a star. What is the limit of resolution of a telescope whose objective has a diameter of 100 inch? Now lambda that is given to you 6000 angstrom means 6000 into 10 raised to minus 8 centimeter. So that is 6 into 10 raised to minus 5 centimeter. Diameter that is given to you 100 inch. Now 1 inch that is 2.54 centimeter. So this is 254 centimeter. Delta theta that is alpha minimum itself. That is 1.22 lambda by d. Substitute the value of lambda and d. You will get delta theta. So that is the limit of resolution. એટલે minimum આટલો angle બનવો જોઈએ. Clear?